Good morning to everyone. First of all, I would like to introduce myself. My name is Tilak and I have been working as a English lecturer in K.B.N college, Vijayawada. So today I would like to analyze the importance of English grammar in English communication skills. Before going into this topic, first of all, we have to raise a question ourselves, that is glamour of grammar. So the first question is, should we have glamour or grammar? I think grammar is more important than glamour, because grammar names the types of words and word groups that make up sentences not only in English but in any language. So meaningful communication is always depends upon the grammar of the language. And what is the second question? The second question is, what is the relationship between grammar and communication? Grammar is the basic foundation for communication in any language. Grammar helps in understanding the meaning and intent of a message. Recent national and international events revealed it very clearly that our country lacks quality of communication, which has impact in understanding our fellow citizens. Next, what is the third question? The third question is, why is English grammar is very important in English communication? Using incorrect grammar can lead to sentences being meaningless and the message will be unclear, which in turn can lead to misinterpretation by a communication partner. Using correct grammar makes listening and reading easier for others to understand and can make the communication process more enjoyable. The next question, which grammar is needed to communicate in English? I mean, what are the important topics should we go through if we want to communicate in English well with our partner? Those are some important topics are there. Then what are the important topics? They are, some believe that better grammar means better spoken English. Grammar plays a far more important role in writing than in speaking. But we must know at least the most commonly used rules in speaking. So language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rules and does not require excessive drill. But if you know the basic grammar, such as there are 4 important topics in English grammar. If you have good acquaintance with the topics, definitely we can communicate well with our partner. Then let us know what are the important 4 topics. Here the 4 topics are given. So the first topic is we should have certain acquaintance with the topic tenses. The second topic is regular and irregular verbs, and the third topic is subject verb agreement, that is said conquered, and the fourth topic is common prepositions. Then let us see once again. There are 4 topics in English grammar. If you want to communicate with our partner well, we have to go through the 4 topics. Then what are the 4 topics? The first topic is tense, and the second topic is regular and irregular verbs, and the third topic is subject verb agreement, that is called conquered, and the fourth topic is common prepositions. Then let us see what are tenses. We can communicate well in English. Tense. Here the first topic is, its name is tense. Then there are 4 tenses in English grammar. What they are? They are
Number 1, simple tense. Number 2, continuous tense. Number 3, perfect tense. And number 4, perfect continuous tense. Then each of the every tense, has present, past and future forms. It is meant. Then each and every tense has its own 4 forms, resulting in 12 variations in all. But to keep it simple and not to bog you down with too many variations, I will cover only 8 tenses out of 12 sentences. 8 tenses out of 12 tenses, which are used the most in our communication skills. So, what is the first tense that we can use? Most of the sentences are constructed in our communication skills. The first tense is that is simple tense. Then, in the sense simple tense means the name of the first tense is simple present tense. Simple present tense is used to indicate habitual actions and universal truths. Simple present tense is used to indicate habitual actions and universal truths. When you want to communicate or when you want to reveal a thing that may be universal truth or sometimes it might be habitual actions. So these are the sentences to be expressed only in simple present tense. Then let us see what is the definition of the simple present tense. Simple present tense is used to indicate habitual actions and universal truths. Then these are the uses of the simple present tense. Then here some of the examples are given here. I walk in the park in the morning. This is called a habitual action. Number 2, sun sets in the west. This is called universal truth. So what are the uses of the simple present tense? When can we use the simple present tense? Means the simple present tense is used to indicate habitual actions and universal truths. So here those are the examples. I walk in the park in the morning. This is an habitual action. Sun sets in the west. This is a universal truth. So here a habitual action and a universal truth. So both the concepts are different, but the two sentences they can be expressed only in simple present tense. Number 2, simple past tense. The second tense name is simple past tense. So what is the usage of simple past tense? When do we use simple past tense? Simple past tense is used to indicate definite past action. Simple past tense is used to indicate a definite past action. గతంలో ఖచ్చితంగా జరిగినటువంటి ఒక పనిని తెలియజెప్పటానికి మనం వాడేటటువంటి టెన్స్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అని అంటాం. దెన్ హీర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ వాక్డ్ ఇన్ ద పార్క్ ఆన్ సండే ఈవినింగ్. ఐ వాక్డ్ ఇన్ ద పార్క్ ఆన్ సండే ఈవినింగ్. హియర్ definite past action. Simple past tense indicate definite past action. Here especially the time is given, that is Sunday evening. So here you have to follow the note. Action of walking started in the past, say at 6 p.m. Sunday, and finished too in the past, say 6:30 p.m. Sunday. So it is an activity that was performed by me, especially on Sunday evening. Why? Because simple past tense indicate definite past action. So here we can say the time. Then when did I walk in the park? It is meant on Sunday at 6 p.m. So here the definite past action is expressed in this sentence. And the third tense, simple future tense. So here when do we use the simple future tense? So simple future tense is used to indicate an action that takes place in the future. భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఒక పనిని చేయడానికి మనం పర్టికులర్గా ఏదైనా ఒక టైంని కనుక మెన్షన్ చేసినట్లయితే దెన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. సో హియర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూ. ఐ విల్ వాక్ ఇన్ ద పార్క్ టుమారో ఈవినింగ్. I will walk in the park tomorrow evening. Tomorrow evening is a future time. Tomorrow evening is a future time. Here it is mentioned in that note. Action of walking will start in future, say at 6 p.m. tomorrow. Not today or not yesterday.
It is an activity that can be performed tomorrow, say at 6 p.m. tomorrow, and obviously finish 2 in future itself. We can say 6:30 p.m. tomorrow. So here the future actions, they can be expressed in a simple future tense. Then let us go to the next tense, that is continuous tense. So in continuous tense, there is one tense that is most important that we should follow, that is present continuous tense. Here the usage of the present continuous tense is given. Present continuous tense is used to indicate an action going at the moment of speaking in the present. To indicate an action going on at the moment of speaking in the present. So here is an example. I am walking in the park. I am walking in the park. I am walking in the park indicate an action going on at the moment of speaking in the present. So here we have to identify the activity is going on at present moment. So these type of actions can be identified in a present continuous tense. Here note is given. The action of walking is happening right now. The action of walking is happening right now, in the moment, not in future or not in the past. Next, the next tense is past continuous tense. Then when do we use the past continuous tense? Past continuous tense is used to indicate an action going on in the past when another action takes place in the past itself. Past continuous tense is used to indicate an action going on in the past when another takes place in the past itself. Then let us see into the example. I was walking in the park when someone stole my bike from outside of the park. I was walking in the park when someone stole my bike from outside of the park. Here I am saying that an activity, that is I was walking in the park. At the same time my bike was stolen from outside of the park. So here two actions are described in this tense, especially one action to indicate an action going on in the past when another action takes place in the past itself. So let us see into that note. In this example, past continuous tense describes the action of walking that was going on in the past when someone stole the bike. This is called another event. The first event is I was walking in the park, and the second event is when someone stole the bike. That is called another event. And the next tense is perfect tense. So here there is one tense that is perfect tense that can express to indicate an action that is just over, and also to indicate an indefinite past action. పర్టికులర్గా ఒక సమయం అనేది చెప్పకుండా గతంలో ఖచ్చితంగా ఒక పని జరిగింది అని చెప్పడానికి మనం ఉపయోగపడేటటువంటి టెన్సెస్ని మనం పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని అంటాము. సో ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ద ఫస్ట్ టెన్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో వెన్ డు వి యూజ్ దిస్ సెంటెన్స్? Present perfect tense is used to indicate an action that is just over, and also to indicate an indefinite past action. Example, I have walked in the park for 30 minutes. So here we have to identify this. This is the tense of present perfect tense, the subject plus have plus V3. So this type of tense especially is used to indicate an action that is just over, and also to indicate an indefinite past action. So when we are using the sentences in present perfect tense, we did not to say the time when it must have happened. So here just we mention an activity is completed with the duration of that time. So this is an example. I have walked in the park for 30 minutes. Next, past perfect tense. Referring to two past actions, past perfect tense is used to indicate the former action, and simple past tense is used to indicate the latter action. So this tense also used to indicate two kinds of actions. The first action is a former action, and the second action is a latter action. Whereas the former action, it is to be indicated with the past perfect tense, and the latter action that is to be indicated with the simple past tense. ఈ టెన్స్ని మనం ఉపయోగించేటప్పుడు ఒక విషయాన్ని చాలా క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గతంలో రెండు పనులు జరిగినాయి. ఆ పనులలో మొదట జరిగినటువంటి పనిని మనము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్తో మనం సూచించాలి.
దాని తర్వాత జరిగినటువంటి పనిని మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్తో చూపించాలి. సో హియర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ హ్యాడ్ వాక్డ్ ఇన్ ద పార్క్ వెన్ ద ట్రైన్ అరైవ్డ్. I had walked in the park when the train arrived. I had walked in the park. This is the former action. అంటే మొదట నేను ఆ గార్డెన్లో నడిచాను, ఆ తర్వాత ట్రైన్ అనేది వచ్చింది. I had walked in the park. This is called the former action and it is to be indicated by the past perfect tense, subject plus had plus V3. And what is the later action? The rain arrived. So the rain arrived. So V2, subject to plus V2, subject to plus V2. So this is the lateral action. It is to be indicated in a simple past tense only. Here the action of walking finished before rain. Another event arrived. That is why the action of walking has been described by past perfect tense and the event rain by simple past tense. Then I hope that you must have understood this part. Then what is the next tense? The next tense is perfect continuous tense. So here one is a very important tense to express our action that must started in the past and still continuing on. So these type of sentences especially expressed with this type of tense, that is called present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to indicate an action that starts in the past and still continues in the present. To indicate an action that starts in the past and still continues in the present. So here is an example. I have been walking in the park for the past 30 minutes. I have been walking in the park for the past 30 minutes. నేను ఈ గార్డెన్లో అరగంట సేపు నుంచి నడుస్తూ ఉన్నాను. I started the activity that is walking 30 minutes ago. Still I am continuing the activity. So according to its definition, present perfect continuous tense is used to indicate an action that starts in the past and still continues in the present. Note here the action of walking finished before rain. Another event here the action of walking started in the past 30 minutes back and is still continuing. So this is the very important tense. We should remind that all the time to express our actions which started in the past and still continuing on. And the next topic in communication skills, what is the next topic to pay our attention maximum? The next topic with the title is regular and irregular verbs. So these are the verb forms. Then we can define the word verb. What is verb? Verb indicates an action. Verb indicates an action. Here, if you notice, we used 3 different forms of the verb work in the section on tenses. Then we have to know verb 3 forms. That is V1 form, and second one is V2 form, and the third one is V3 form. So V1 is also called as present form. That is called base form. And V2 is also called as past form. And V3 it is also called as past participle. When we know the 3 forms of verbs, that is called conjugation of verbs, then other verbs too have 3 forms which may follow a pattern different from that of walk. Then how to transform the base form of the verb, that is walk, into the another 2 forms, that is walk V1, walked V2, walked V3, walk V1, walked V2, walked V3. If you don't know 3 forms of at least the common verbs, you can't make sentences in tenses, such as simple past where you use past form, and all the perfect tenses where you use past participle form. So depending on how past and past participle forms are formed from the present form, a verb can be classified as a regular, irregular. అయితే ఈ యొక్క వర్బ్ ఫామ్స్లో మనకి V1, V2, V3 ఫామ్ ఉన్నట్టుగానే then there are 2 kinds of verbs. Those are number 1 regular verbs and irregular verbs. Then what are regular verbs and what are irregular verbs? Let us see. So the past and participle forms of a regular verb are formed by adding ed to the verb. Then how can we form a regular verb? By adding ed to the base form of the verb. ఏదైనా ఒక వర్బ్ని తీసుకొని దానికి కనుక చివరన ఒక
సఫిక్స్గా ఈడీ కనుక మనము కలిపినట్లయితే దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫామ్స్ని మనము రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని అంటాం. సో హియర్ ఈజ్ ఏ టేబుల్ ఫర్ యూ. జాగ్రత్తగా దీన్ని కనుక చూసినట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ V1, పాస్ట్ V2, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ V3. Then let us take a verb talk. If you add as a suffix that is ed to that base form of the verb talk, then talk can become talked. So past participle form also talked. So talk, talked, talked. Climb, climbed, climbed. Walk, walked, walked. So how can we form the regular verbs? By adding ed as a suffix to that base form, then automatically we can form many regular verbs in this way. So this is about regular verbs. Number 2, that is called irregular verbs. The past and participle forms of irregular verbs are formed in a way different from the one mentioned above. Irregular verbs can be broadly classified into 3. ఇక్కడ మనము రెగ్యులర్ వర్బ్స్ గురించి మనం చర్చించుకునేటప్పుడు మనం ఏమనుకున్నామంటే బేస్ ఫామ్ అయినటువంటి ఒక వర్బ్ని తీసుకొని ఇఫ్ యూ యాడ్ యాజ్ ఎ సఫిక్స్ దట్ ఈజ్ ఈడి, దెన్ వీ కెన్ ఫార్మ్ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ V1, V2 అండ్ V3. అయితే ఈ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్లో దెన్ దేర్ ఆర్ సమ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్. ఐ మీన్ ఎస్పెషల్లీ వీ కెన్ ఫార్మ్ ద ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఇన్ ద 4 ways. మనం ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ని మనం 4 రకాలుగా వాటిని ఏర్పాటు చేయొచ్చు. ఎట్లానంటే ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ కెన్ బి బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3. దెన్ వాట్ ఆర్ దే అని అంటే నెంబర్ 1, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వర్బ్స్ హూజ్ ఆల్ 3 ఫార్మ్స్ ఆర్ సేమ్. సో బేస్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అదే ఫామ్ని కనుక మనము V2 కింద V3 కనుక రాసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వే టు ఫార్మ్ ఏ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్. అంటే బేస్ ఫామ్ని తీసుకొని అదే ఫామ్ని మనము పాస్ట్ టెన్స్గా పాస్ట్ పార్టిసిపుల్గా రాసినట్లయితే దాది ఒక రకంగా ఒక ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్గా తయారవుతుంది. అంటే కట్, కట్, కట్. బేస్ ఫామ్ ఈజ్ కట్, పాస్ట్ ఫామ్ ఈజ్ కట్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఈజ్ కట్. పుట్, పుట్, పుట్. Base form is put, past form is put and also past participle form is put. Hit, hit, hit. So base form is hit and past form is hit and past participle form also hit. సో ఇట్లా మనం కనుక ఒక బేస్ ఫామ్ని తీసుకొని దాన్నే V1గా V2 లేకపోతే V3గా మనం వాడి ఒక రకమైనటువంటి ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్ని మనము ఫామ్ చేయవచ్చు. రెండోది వర్బ్స్ హూజ్ 2 ఫార్మ్స్ ఆర్ సేమ్. సో ప్రజెంట్ ఫామ్ ఏమో ఒక బేస్ ఫామ్ తీసుకొని దాన్ని కొంచెము స్పెల్లింగ్స్లో చేంజెస్ చేస్తా మనము పాస్ట్ ఫామ్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ కనుక రాసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ వే టు ఫామ్ రెగ్యులర్ వర్బ్స్. దెన్ లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. కీప్ అనేటటువంటి ఒక బేస్ ఫామ్ని తీసుకున్నాం. ఈ కీప్ అనేటటువంటి మాటలో కొన్ని స్పెల్లింగ్ చేంజెస్ చేసి KEPT కెప్ట్. సో కాబట్టి ఈ కెప్ట్ అనేటటువంటి పదాన్ని మనము కీప్ నుంచి మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాము కాబట్టి దెన్ kept అంటే ద పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కీప్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద బేస్ ఫామ్ దట్ ఈజ్ కీప్. సో ఏదైతే మనం కెప్ట్ అని రాసామో అదే పాస్ట్ ఫామ్ని కూడా మనం పాస్ట్ పార్టిసిపుల్గా మనం రాయగలిగినట్లయితే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ V3 ఫామ్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ కెప్ట్. అంటే బేస్ ఫామ్ వచ్చేసి కీప్, పాస్ట్ ఫామ్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ వచ్చేసి కీప్, కెప్ట్, కెప్ట్. సో సిట్, సాట్, సాట్. లీవ్, లెఫ్ట్, లెఫ్ట్. బేస్ ఫామ్ వచ్చేసి కీప్, దాని పాస్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి కెప్ట్. అదే పాస్ట్ ఫామ్ని మళ్ళీ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్గా రాస్తాం. బేస్ ఫామ్ వచ్చేసి సిట్, దాని పాస్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి సాట్. అదే పాస్ట్ ఫామ్ని మనము సెకండ్ పద్ధతిలో పాస్ట్ పార్టిసిపుల్గా మనం రాస్తున్నాము. అట్లానే లీవ్, లెఫ్ట్, లెఫ్ట్. దట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వే. ఇప్పుడు మనం మూడో ఉండేటటువంటి ఇర్రెగ్యులర్ ఫామ్లో మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే హియర్ వాట్ ఈస్ ద బేస్ ఫామ్ దట్ ఈజ్ ఈట్. So when we transform into this past form, eat can be transferred as a ate and ate can be transferred as a eaten. Here the 3 forms are different. First one is eat, the second one is ate and the third one is eaten. The 3 forms are different. ఇట్లా 3 ఫార్మ్స్ కనుక డిఫరెంట్గా ఉంచి మనం ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ కూడా మనం రాయొచ్చు. దెన్ ఈట్, ఏట్, ఈటెన్. నో, న్యూ, నోన్. గివ్, గేవ్, గివెన్. ఇట్లా ఇంకొక పద్ధతిలో మనం ఇర్రెగ్యులర్ ఫామ్స్ని మనము ఫామ్ చేయవచ్చు. అండ్ ద ఫోర్త్ వే దెన్ వర్బ్స్ దట్ చేంజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్. హియర్ మనం ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఒకదాన్ని మనం తీసుకుంటాం.
ఈ ప్రజెంట్ ఫామ్ని తీసుకొని దీనిని పాస్ట్ ఫామ్గా మారుస్తూ కొన్ని స్పెల్లింగ్స్లో చేంజెస్ చేసి రన్ని ర్యాన్గా పెడతాం. అయితే ఏదైతే బేస్ ఫామ్ ఉందో అదే బేస్ ఫామ్ తీసుకొని వచ్చి ఒకవేళ మనము పాస్ట్ పార్టిసిపుల్గా వాడి మనము ఇదొక ఇర్రెగ్యులర్ ఫామ్స్లో ఇదొక వేగా మనం చూడవచ్చు. అంటే బేస్ ఫామ్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఆర్ సేమ్, బేస్ ఫామ్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఆర్ సేమ్, బట్ ద పాస్ట్ ఫామ్ ఈజ్ సమ్వాట్ డిఫరెంట్. సో కాబట్టి రన్, ర్యాన్, రన్, బికమ్, బికేమ్, బికమ్, ఓవర్కమ్, ఓవర్కేమ్, ఓవర్కమ్. అంటే ఈ పద్ధతిలో ద ప్రజెంట్ ఫామ్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఆల్సో ఏ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్, బట్ ద పాస్ట్ ఫామ్, ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ఫామ్ ఈజ్ క్వైట్ డిఫరెంట్ టు ఇట్స్ బేస్ ఫామ్. ఈ విషయాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే హౌ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ అంటే దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వే, దట్ ఈజ్ జస్ట్ మెమరైజ్ దెమ్. ఎప్పుడు వీలు పడితే అప్పుడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం, అట్లానే ప్రాక్టీస్ చేయటం, దెన్ వీ కెన్ పెన్ డౌన్, రాయటం, ఈ విధమైనటువంటి పనులు కనుక చేసినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క పాస్ట్ ఫామ్స్ అన్నీ చాలా చక్కగా గుర్తుండిపోయేటటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి. అండ్ లెట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాంకర్డ్. దీన్నే మనం ఇంకొక సందర్భంగా చెప్పాలంటే కాంకర్డ్ అనేటటువంటి మీనింగ్ దీనికి వస్తుంది. ఇదేంటంటే this topic plays a vital role in communication skills. So how can we say this is a common mistake among all learners? సో చాలా సాధారణంగా చాలామంది ఈ కాంకౌండ్ అంటే ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. దెన్ లెట్ us know what is సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. పనిని చేసేవాడిని మనము సబ్జెక్ట్ అంటాం. అంటే తెలుగులో దీన్ని చక్కగా కర్త అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇట్ మే బి నౌన్, pronoun or a combination of words. In case of doubt, ask the question who did this or what did this. The answer will be the subject. And what is subject? Subject is the doer of the action. And it may be a noun or pronoun or combination of words. అయితే how can we can identify the subject అంటే let us raise the three questions. Then what are the questions? Who did this? What did this? When we use these two questions, then automatically we can identify what is the subject in the given sentence. Let us see the examples. He fell down from the bike. He fell down from the bike. Here the subject is he. Here the subject is he. The fell is verb. Subject. Here the subject is he. Verb. Then what is verb? Fell. In the next sentence, the cop nabbed the thief after a hot chase. Here what is subject? The cop is the subject. Then what is verb? Nabbed is the verb. And let us see the third example. Abhishek goes. Then Abhishek is the subject. Goes is the verb form. So this is called subject verb agreement. Then how to make all these doubts, then when we want to get a little bit of clarification regarding to subject verb agreement, it is sense. Then let us see the first sentence. He fell down from the bike. He fell down. Subject to plus V2. Then this is the sentence of simple past tense. The cop nabbed the thief after a hot chase. So subject to plus V2. So this sentence is also in past tense. Abhishek goes. Here the sentence is in Abhishek goes in simple present tense. Here you have to identify that the main thing is he fell. The cop nabbed. Abhishek goes. He fell. The cop nabbed. Abhishek goes. Then let us see in this the comments. Ask the questions who fell, who nabbed, who goes. Ask the questions who fell, who nabbed, and who goes. Then automatically we can say that who fell. Then in the first sentence he fell. Who fell means he fell. And in the next sentence who nabbed. Then in the given example the cop nabbed. And what is the third question? Who goes? Then the answer is Abhishek goes. సో ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్కి ఒక వర్బ్ ఫామ్కి అట్టనే ఒక సబ్జెక్ట్కి ఒక వర్బ్ ఫామ్కి మనం కనుక సంబంధాన్ని కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ దీన్ని చాలా చక్కగా మనము క్లియర్గా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అయితే దెన్ వాట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ రూల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంకర్డ్. హియర్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ రూల్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద రూల్? వెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సింగులర్ ద మెయిన్ మస్ట్ బీ సింగులర్. ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సింగులర్ ద వర్బ్ మస్ట్ బీ సింగులర్. అంటే
మనకి ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ అనేది కనుక సింగులర్గా ఉన్నట్లయితే వర్బ్ కూడా ఖచ్చితంగా సింగులర్ అయి ఉండాలి. అండ్ వెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లూరల్ ద వర్బ్ మస్ట్ బి ప్లూరల్. అంటే ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ కనుక ప్లూరల్ అయి ఉన్నట్లయితే మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్బ్ కూడా ప్లూరల్ అయి ఉండాలి. కొంతమంది తెలియక సమ్ టైమ్స్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ సింగులర్ ఫామ్, వేర్ యాజ్ ద హ్యూమన్స్ కన్ఫ్యూజ్డ్ సమ్ టైమ్స్ ఇమీడియట్లీ దే యూజ్ ద వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ప్లూరల్ ఫామ్. సబ్జెక్ట్ ఏమో సింగులర్ ఫాము, వర్బ్ ఏమో ప్లూరల్ ఫామ్. ఈ రెండు సింగులర్ ఒక దాంట్లో ప్లూరల్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ద సెంటెన్స్ కెనాట్ గివ్ ఏ పర్టికులర్ మీనింగ్. సో కాబట్టి హియర్ వాట్ టు బి అబ్జర్వ్డ్ బై అస్, హియర్ if the subject is in singular position the verb in that given sentence must be in the singular form. If suppose the subject is in the plural form in the given sentence the verb also must be in plural form. ఆ విషయాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే then automatically we can overcome this task, that is subject and verb agreement. And let us see the examples. Rohan is singular. Here easily, Rohan easily runs. Rohan runs. Rohan is a singular form, runs is a singular form. Then you can say here is yes, then automatically some may feel runs is a plural form. But here a little bit difference we have to observe that Rohan is singular. Why? Because there is only one person by name Rohan. So how can we form the verb in singular form? Then automatically we know the rule in simple present tense. Then we have to add yes or es or ies in the simple present tense when we are using the sentences with third person singular subject to case pronouns. Ante I first person singular, we first person plural, you second person plural, but he, she, it, those are the subject to case pronouns of third person singular. సో కాబట్టి రోహన్ అనేది థర్డ్ పర్సన్లో హీకి సంబంధించింది కాబట్టి ఇక్కడ వర్బ్కి మనము రన్కి అనేటటువంటి మాటకి ఎస్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా చేర్చాము. సో కాబట్టి ఇక్కడ రన్స్ అనేది మనకి సింగులర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు రోహన్ రన్ అనేటటువంటి మాటని మనం అనలేము కాబట్టి రోహన్ రన్స్ అన్నాం కాబట్టి దెన్ హియర్ ద వర్బ్ ఫామ్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫామ్, బట్ ఇట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ singular in this sentence. Next, Rohan and Sanjay run. Here there are two persons are there. The first person name is Rohan and the second person is Sanjay. Here the subject is in plural form. Why? Because two persons participated in an event, that is running, Rohan and Sanjay. So both are plural. Why? Because as a result of that we can use the plural form run. So it is very obvious. Run is plural form whereas runs is a singular form. Then you should mind this. And the third example, I easily run. I is the singular, run is the singular form. You need, so you is the singular form, need is also, improve is also singular form. సో ఇట్లా మనం సబ్జెక్ట్ని యొక్క వర్బ్ యొక్క అగ్రిమెంట్ని కనుక జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే దెన్ వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ గ్రామాటికలీ కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ దట్ సమ్వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ అవర్ ఫీలింగ్స్. దెన్ డోంట్ మేక్ మిస్టేక్స్ లైక్ దిస్ వెన్ స్పీకింగ్. రోహన్ ఈజీలీ రన్ అనేటటువంటి మాటను మనం ఉపయోగించుకోండి. దాని బదులు ఏం వాడాలి? రన్స్ అనేటటువంటి మాటను మనం వాడాలి. రోహన్ ఈజీలీ రన్ ఈజ్ రాంగ్ కన్స్ట్రక్షన్. రోహన్ ఈజీలీ రన్స్ కరెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్. Rohan easily run, wrong construction. Rohan easily runs is the correct construction. Rohan and Sanjay runs, wrong construction. Rohan and Sanjay run is the correct construction. So we should mind that how can we use the singular form and how can we use plural form. So although there are other rules on subject verb agreement, the above rule is will serve your purpose for most cases while speaking. అంటే ఈ యొక్క రూల్ని కనుక మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద రూల్? ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ సింగులర్ ఫామ్ ద వర్బ్ ఈజ్ ఆల్సో మస్ట్ బీ ఇన్ ద సింగులర్ ఫామ్. ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్లూరల్ ఫామ్ ద వర్బ్ మస్ట్ ఆల్సో బీ ఇన్ ద ప్లూరల్ ఫామ్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇకపోతే వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ అండ్ లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ టాస్క్? Then that is called common prepositions. Then a preposition, then how can we define the word preposition? Preposition is a word which is placed before a noun or pronoun
టు షో ఇట్స్ రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్ వర్డ్స్ ఇన్ దట్ సెంటెన్స్. అంటే ఏదైనా ఒక మాటని తీసుకొని వచ్చి ఒక నౌన్ ముందు కానీ ఒక ప్రొనౌన్ ముందు కానీ ఉంచినట్లయితే ఆ ప్రొనౌన్తో ఆ నౌన్తో ఆ ప్రిపోజిషన్కి ఉండేటటువంటి సంబంధాన్ని తెలియజెప్పడాన్నే మనము ద యూసేజ్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటాం. సో హియర్ ఈజ్ ఎ రూల్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రిపోజిషన్స్ వెన్ వీ వాంట్ టు మెజర్ వన్స్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్లో ఎంత చక్కగా తెలివితేటలు ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించి తలుచుకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఆర్ ద ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై దట్ పర్సన్ ఇన్ హిజ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. అంటే ఒక మనిషి యొక్క ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జి ఎంత చక్కగా ఉంది అని చెప్పటానికి మనకు ఉండేటటువంటి ఒకే ఒక కొలమానం ఏంటి అని అంటే ఏ ప్రిపోజిషన్స్ని అయితే అతను కాంటెక్స్ట్ ప్రకారం వాడుతూ ఉన్నాడో అతను వాడేటటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ని బట్టి మనము ఒకరికి ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్లో ఎన్ని తెలివితేటలు ఉందో మనం చక్కగా అనలైజ్ చేయొచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ లెట్ us see వాట్ ఆర్ ద ప్రిపోజిషన్స్. మనం ఏదైనా ప్రిపోజిషన్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దెన్ మనం ప్రిపోజిషన్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. దెన్ ఏంటి అని అంటే సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని, అట్టనే కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ అని, అట్టనే ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని మనం వీటిని గుర్తుపెట్టుకుంటే అయితే దెన్ ప్రిపోజిషన్స్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ సమ్ టైమ్ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైమ్, సమ్ టైమ్ దే కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్. అంటే ప్రిపోజిషన్స్ ముఖ్యంగా సమయాన్ని ప్రాంతాన్ని చూపిస్తాయి కాబట్టి ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్గా మనం డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ గివెన్. ఇక్కడ ఏంటి ఎట్ ఒకటి, ఆన్ ఒకటి, ఇన్ ఒకటి, ఇట్లాంటి ప్రిపోజిషన్స్ మనం ఏమంటామంటే సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటాము. ఇక్కడ కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ ఇచ్చారు, బిట్వీన్ ఒకటి, ఎమాంగ్ ఒకటి, ఇట్లాంటి ప్రిపోజిషన్స్ మనం ఏమంటామంటే వీటిని మనము కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటాము. ఇవి కాకుండా మనకి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అని, బికాజ్ ఆఫ్ అని, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ అని కొన్ని మాటలు సముదాయంగా ఏర్పడి ఒక ప్రిపోజిషన్గా యాక్ట్ చేసినట్లయితే వాటిని మనము ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటాము. అయితే ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ టు లండన్ సిన్స్ ఫర్ 5 years. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ లండన్ సిన్స్ ఫర్ 5 years. 5 అనేది ఇక్కడ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంని ఇండికేట్ చేస్తుంది. దాన్ని ఇక్కడ 5 అనేది పీరియడ్ ఆఫ్ టైంని ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాని ముందు సిన్స్ అనేది ఉంచడము అది రాంగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మనం పీరియడ్ ఆఫ్ టైంని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ప్రిపోజిషన్ దట్ ఈజ్ ఫర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిన్స్. అంటే ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ టు లండన్ సిన్స్ since 5 years is the wrong construction. Then what is the correct construction? I have not been to London for 5 years is the correct construction. In the picture I am standing beside my teacher. In the picture I am standing besides my teacher. That is the wrong construction. Ikkada besides means in addition to, whereas beside means by the side of. సో కాబట్టి ఈ బిసైడ్ అనే దాన్ని మనము కరెక్ట్ ప్రిపోజిషన్గా ఎంచుకొని ఇన్ ద పిక్చర్ ఐ యామ్ స్టాండింగ్ బిసైడ్ ద టీచర్ ఇస్ ద రైట్ కన్స్ట్రక్షన్. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, కెన్ యూ పోర్ ద వాటర్ ఇన్ ద బాటిల్ ఆర్ ఇన్ టు ద బాటిల్. కెన్ యూ పోర్ ద వాటర్ ఇన్ ద బాటిల్ ఆర్ ఇన్ టు ద బాటిల్. ఏదైనా ఒక దానిని మనము అవుట్ సైడ్ నుంచి తీసుకుని లోపలికి పెడుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఇంటూ అనేది వాడాలి. ఎందుకనంటే ద ప్రిపోజిషన్ ఇంటూ ఇండికేట్స్ ఏ మోషన్, ద ప్రిపోజిషన్ ఇన్ ఇండికేట్స్ ఏ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. ఇక్కడ వాటర్ అనే దాన్ని ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకొక దాంట్లోకి మనము పోస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మోషన్ కాబట్టి దాన్ని అక్కడ మనం ఇంటూ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్స్తో మనము దాన్ని చూపించాలి. ద హెలికాప్టర్ ఫ్లూ అబోవ్ ఓవర్ మీ. ద హెలికాప్టర్ ఫ్లూ ఓవర్ మీ అంటే ఇక్కడ 2 ప్రిపోజిషన్స్ ఇచ్చారు. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అబోవ్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఓవర్. అయితే వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్? దెన్ ద హెలికాప్టర్ ఫ్లూ ఓవర్ మీ. The helicopter flew over me is the correct construction. The helicopter above me, the helicopter flew above me is the wrong construction. ఇట్లా కనుక మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని, ఏంటి ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్? ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ టెన్సెస్ అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ రెగ్యులర్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అండ్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ద ఫోర్త్ పార్ట్ ఈజ్ జనరల్ ప్రిపోజిషన్స్. ఇట్లా ఈ 4 టాపిక్స్ కనుక మనం వాడుకున్నట్టయితే దెన్ ఆటోమేటికలీ వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ మెనీ బ్యూటిఫుల్ సెంటెన్సెస్ వైల్ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ సంబడి ఆర్ విత్ అవర్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఎనీ కాన్వర్సేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఈ టాపిక్స్ని చక్కగా అందరూ గుర్తుపెట్టుకొని ఈ వీడియోని చక్కగా అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ.